في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، حيث التوقيت المحلي يشير للساعة 12 ظهرا و45 دقيقة، ودرجة الحرارة الخارجية هي 15 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وراحتكم رجاء منكم البقاء في مقاعدكم مع قاعدة المقاعد مربوطة حتى تقف الطائرة تماما وتطفئ إشارة رفع حزام المقاعد. بإمكانكم الآن تشغيل هواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بكم. قبل مغادرتكم الطائرة يرجى التأكد من أخذ جميع امتعتكم الشخصية مع الانتباه عند فتح الخزائن العلوية، احتمال تحرك الأمتعة خلال الرحلة. حجز الاستئجار وتقديم الاقتراحات المرجو منكم زيارة موقعنا flynas.com. كما يمكنكم تحميل تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية من خلال أب ستور وبلاي ستور. بالنيابة عن طيران ناس وجميع فوائد الطاقم نتمنى لكم طيب الإقامة بمدينة الرياض وشكرا. Dear guests, welcome to King Khan International Airport, Riyadh City, where the local time is 45 minutes. Seatbelt sign is turned on. It is now safe to switch your mobile phones and all personal electronic devices. Before leaving the aircraft, please ensure you have all your personal belongings with you. Take care when you're opening the overhead compartments as baggage may be shifted during the flight. For booking and customer suggestion, kindly visit our website flynas.com, and you can download Flynas application from App Store or Play Store. On behalf of Flynas and all the crew, we wish you a pleasant stay in Riyadh City. Thank you and goodbye.